సో హే ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఆర్హెచ్ వర్సెస్ డిటి డీటెయిల్ ఎనాలిసిస్ అండ్ ప్లేయింగ్ రివ్యూ డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఓట్ టు సంతోష్ బ్రో. సో మనకి లాస్ట్ త్రీ మ్యాచెస్ నుంచి ఓడిపోతూ వచ్చాము. సో వాట్ వెంట్ రాంగ్ అని డిస్కస్ చేద్దాం. సో explain. The first one is top order only. The opening is not good. At least నేను అనుకున్న ఓపెనింగ్ ఏదైనా బాగా చేస్తారని. సో ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ హ్యాపెన్. అభిషేక్ శర్మ నేను అనుకున్నా అట్లీస్ట్ 3 hopes అట్లీస్ట్ 3 matches ఎలాగైనా కంబ్యాక్ ఇస్తాను అనుకున్నా. బట్ హీ ఫెయిల్డ్. If he fails in this match also against LSG, we have to find him a replacement. But at least I hope he will make a comeback. And Travis, he has to improve. Not only him and Ishan Kishan. I know what's wrong with these guys and with this. Not only the openings and top order. And I would like to suggest, first of all, Travis said and Ishan Kishan has to open. Abhishek has to come at number 3. Or I would like to include Abhishek Sharma and Ishan Kishan has to come at opening. Travis has to come at number 3. My big changes only like that. And the middle order, Nitesh has to improve. But last match he did it's okay. I'm very satisfied. And Klassen also did. I'm also satisfied. The problem is only the bowling side. The bowling side is wrong, first of all. Why Simajit Singh is getting the league runs and expensive. And not only Cummins has to improve and Harshal Patel has to improve. And Shami, I'm okay satisfied, but he didn't only try to take the wickets. But little expensive he did. It's unfortunate even. And Mendes, yes, Mendes is doing good. He taken the wicket and also doing a great batting. But only suggesting Mendes has to improve more and more. And I would like to improve for this today's stage. Sachin Baby has to come at the replacement Simajit Singh or Jaydev Unadkat. So at least నేను అనుకున్నా ఈ మ్యాచ్ లో అయితే ఇట్స్ హైదరాబాద్ స్టేడియం ఓన్లీ our boys has to be come back at least. But if this will be another loss, it's gone. No use. At least for one suggestion, they have to win the 7 matches against 10 and over 10 matches. Okay, 7 matches గెలిస్తేనే they can go for playoffs. Otherwise, it will be nothing. They shouldn't repeat this like 2021. Unfortunate it was happening. We were in top 10. And 2022, it was really unfortunate. They given the comeback, but no. And 2023, it's a bad luck. We want the aggressive SRH once again in 2024, at least. We want it back. And at least the opening coach baga focus cheyali. They have to be serious on training. And the bowling, the Jaydev Unadkat has to be come back or Sachin Baby. And that's much. That's it. So Praveen now, so what went wrong in last three matches and what we need to improve? Yeah, I mean, probably the top order batsmen as well as the bowling attack clearly failed. మనకి ఏంటంటే గోయింగ్ విత్ దిస్ టెంప్లేట్ ఆఫ్ అటాకింగ్ కీప్ ఆన్ అటాకింగ్ కదా ఫస్ట్ మనం కేకేఆర్ బ్యాటింగ్ చూసాం దే లాస్ కంటిన్యూస్ వికెట్స్ బట్ దెన్ వాట్ దే హావ్ డన్ ఇస్ లైక్ స్లోలీ రన్స్ చేసుకున్నారు రొటేట్ చేసుకున్నారు దెన్ అగైన్ ప్రాబబ్లీ at the back end it was Venkatesh Iyer and then Venku Singh who has actually taken them to a score of 200, right? But then when came to a batting as such, first ball four quarter Travis hit again an irresponsible shot, right? There was no need of any irresponsible shot. Okay, we have a target of 200, but then we're going with that attacking template. That's fine. But then it's okay if we can actually like see how the ball is moving. I mean, like they actually played really bad, right? With their first 5 or 6 overs. We need not follow the same template as it. So it would have been better if Travis Head would have been there. Even Abhishek Sharma could have rotate chesi, probably we could have seen if how the pitch was playing and then taken that decision of attack. So that was what I was thinking. And another disappointment was Simajit Singh. Continuous short ball chesukoni, a pace slow. I mean, they were just lofting around, right? Lofting him for sixes, boundaries as such. Maybe he had two or three variations as such with slower balls, but then what I felt was like we were missing that impact player like Natarajan, who we used to have, right? Who used to bowl those Yorkers as such. I'm not sure why Unadkat is not being considered because he has that experience. Even in previous IPL matches, he gave a very good support in the bowling department, right? When Bhuvi and Nattu were bowling, when Bhuvi was failing, Unadkat stepped in. He was bowling really well, actually. So SRH management should really consider him into the playing level. That is one change that I require. And what I would probably request is that probably the team
members said exactly, we're giving away wickets. It's not that it's brilliant balls or something, right? What we are looking into is people giving away wickets by giving some simple catches. And such. So that should not happen, right? At least if you think that the pitch is playing its part, make sure that you rotate the strike, get some good amount of runs, and then probably at the back end we have good enough finishers. 300 is what we started with, but now what we want is that we want our team to win, right? It's not about 300. We want to show the other teams that we are a good team, we are a good team who are gelling around, and we want to win this time. Unfortunately, 300 became a curse for us. I hope they will be improving too. Correct, correct. So I suppose it should not no longer be 300 for us. It should be about winning matches, irrespective of the situation, whatever it is. It is we play according to the pitch and then we win it, right? 300 will be coming soon. It will be. That's what. So he actually ఇదే కదా నేను చెప్తుంది. So 300 మనం అనుకునే actually probably what I feel is that we are responsible in making the team feel this way that they have to go attacking, right? So probably we should let it go. 300 is later once we move into the playoffs or once we are in a very good position, right? Probably we should think about it. But for me now, right now, is that we should probably play according to the situation and win the games first. That's correct. Yeah. So, Charan bro, Yeah. So ఈ సీజన్ స్టార్ట్ మిక్స్ స్టార్ట్ మనకి లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ చాలా డిసప్పాయింటింగ్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ హార్ట్ బ్రేకింగ్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్యాన్. సో యాక్చువల్గా మనకి ద మెయిన్ ఇష్యూ ఇస్ లైక్ టాప్ ఆర్డర్ ఎప్పుడైతే కొలాప్స్ అవుతుందో సో ద ప్రెజర్ ఇస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆర్డర్. సో ఇంకా వాళ్ళు పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేయలేకపోతున్నారు. ఇంకా వాళ్ళు కూడా ప్రెజర్ మీద మనం కూడా ఐ మీన్ అదే వేలో బ్యాటింగ్ చేద్దాం టాప్ ఆర్డర్ లో అని ఆ థాట్ మిడిల్ ఆర్డర్ లో ఈస్ కొలాప్సింగ్ అస్ ఎంటైర్లీ. సో ఐ థింక్ ఒకవేళ టాప్ ఆర్డర్ కొలాప్స్ అయితే సో మిడిల్ ఆర్డర్ షుడ్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అ పార్ట్నర్షిప్. ఈవెన్ ద స్కోర్ మే నాట్ గో అప్ టు లైక్ 250, అట్లీస్ట్ మనకు ఒక పార్ట్నర్షిప్ వస్తే దెన్ వీఆర్ విల్ బి గెటింగ్ గుడ్ కాన్ఫిడెన్స్. అప్పుడు మిడిల్ ఆర్డర్ స్టేబుల్ గా ఉంటే అప్పుడు ఫ్రీసింగ్ ఎవరైనా వస్తారు. ఇట్ మే బి ప్యాట్ కమిన్స్, ఇట్ మే బి సమ్ అదర్ ప్లేయర్. సో ఒక్కసారి ఆ మిడిల్ ఆర్డర్ లో ఒకవేళ కొలాప్స్ అవుతాం టాప్ ఆర్డర్, ఆ మిడిల్ ఆర్డర్ మనం సెట్ చేసుకోగలిగితే దెన్ ఇట్ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఫర్ అ బ్యాటింగ్ వెల్. సో మిడిల్ ఆర్డర్ కూడా షార్ట్స్ కి వెళ్తున్న ఆ ఒక్క ప్రాబ్లం వల్లనే వి లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్ అని ఐ ఫీల్. బికాస్ the match against VC was purely కొన్ని wickets left, we are not able to. But last match was in our hands, so it's purely like our responsibility to make our middle order more stable and like a more partnerships create చేసుకుంటూ to build our confidence. So that's the only problem. And ఇంకోటి I strongly feel like వేరే ఉన్నప్పటికీ మనం ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. బికాస్ సిమర్జిత్ సింగ్ ఆల్రెడీ 4 మ్యాచెస్ 3 మ్యాచెస్ అయింది. మనకు అంత ఎఫెక్టివ్నెస్ అంత అనిపించలేదు. సో మేబీ జయదేవ్ ఉన్నట్ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ మోర్ వేరియేషన్స్ అండ్ లైక్ he also did very well in past IPL seasons. So why don't we take him in? And so that's the only change I would think so. సో ఒక్కసారి మనం ఆ మిడిల్ ఆర్డర్ ని మనం క్లియర్ చేసుకుంటే దే వోంట్ బి ఎనీ ప్రెజర్ ఫర్ ద లైక్ ఆల్ ద బ్యాటర్స్. సో ఒకసారి టాప్ ఆర్డర్ కొలాప్స్ అయింది. బట్ టాప్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మనకి ప్రీ డిటర్మైన్డ్. దే షుడ్ గో స్ట్రైకింగ్, బట్ ద మిడిల్ ఆర్డర్ షుడ్ నాట్ గో హిట్టింగ్ ఎవ్రీ బాల్ లైక్ ఆమన్ సెట్ అని ఆఫ్రికా. yeah, Yeah, adding on to Charan's point, I was somewhat disappointed with Pat Cummins' captaincy as well. I mean, I'm not Yeah, sure that was why, but also. then, yeah. Like sometimes So, he's taking batting or bowling. yeah, I mean, it's Like our Like decision, the it's choices fine, but he then took, what right? yeah, yeah. But then what I feel is that the decisions he's making, right? When if you see last match, you have taken Kamindo Mendes as a pure batting all rounder. You have given him 1 over. He has taken 1 wicket and he has just given 4 runs. Why don't you continue him? See what he is. Immediately he gets in Simajit. That was a completely disastrous call, right? Everything turned around. Right? There were two players who were struggling for form. I mean, Venkatesh Iyer, he was struggling for form. Rinku Singh was struggling for form. Both of them played well. I mean, because of this, I mean, like we had another ball.
They could have actually tried this, unorthodox bowler, right? Like coming to Mendes, two balls with right arm and left arm. They could have continued Yes. another 2 overs. I think just let him go. But then how would you know that thing, right? So those are a few decisions which I feel where we were lacking. I mean, I feel that Pat Cummins somewhere he's feeling that pressure of whom to actually play around with. Yeah. So Rohit bro, Actually, I blame the management first of all. మనం కంప్లీట్‌గా బ్యాక్ ఏం ఆ పిచ్ రీడింగ్ యాస్ కమిన్స్ మెన్షన్ అసలు కంప్లీట్ అవుట్‌లాష్ మనం ఒక్క పిచ్ కూడా సరిగ్గా రీడ్ చేయకపోయాం. అండ్ మన హైదరాబాద్‌లో కూడా ఎల్ఐసి మ్యాచ్ వాస్ ప్యూర్ డిసప్పాయింటింగ్. అండ్ యెస్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి మనం పిచ్ రీడ్ చేయలేకపోతున్నాం. సెకండ్ వచ్చేసరికి ఫీల్డింగ్ టెర్రబుల్, టెర్రబుల్, టెర్రబుల్. యాక్చువల్లీ 17 కేకేఆర్ మ్యాచ్ వచ్చేసరికి 17 ఓవర్స్ వరకు వీఆర్ ఆన్ ద గేమ్. బట్ లాస్ట్ 3 ఓవర్స్ కంప్లీట్లీ డిజాస్టర్. సో ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చేసరికి ఫీల్డింగ్ అండ్ థర్డ్ డెప్త్ బౌలింగ్ మనకి సరిగ్గా లేదు. ఐ స్టిల్ ఫీల్ ఇషన్ మలింగా కుడ్ ప్రొవైడ్ దట్ డెప్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ వీ హ్యాడ్. ఇషన్ మలింగా వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ SA20 చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, నాట్ ఓన్లీ యార్కర్స్ అండ్ హీ బాల్స్ స్లోవర్ బాల్స్. సో ఐ బిలీవ్ ఈ 3 పాయింట్స్ వల్ల మనం స్టిల్ ల్యాకింగ్. అండ్ ఎస్ టాప్ ఆర్డర్ టాప్ ఆర్డర్ వచ్చేసరికి సంథింగ్ నాట్ ఓన్లీ టాప్ ఆర్డర్, అసలు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ఈసారి కరెక్ట్గా లేదని నా ఫీలింగ్. అనికేత్ స్పిన్ బాగా ఆడుతున్నా సరే ఈస్ కమింగ్ డౌన్ ద ఆర్డర్. ఐ బిలీవ్ ఎన్కేఆర్ ఈజ్ ఏ ప్యూర్ పేస్ హిట్టర్. ఎన్కేఆర్ షుడ్ కమ్ డౌన్ ద ఆర్డర్ అండ్ అనికేత్ షుడ్ కమ్ నెంబర్ 4. దట్స్ మై పాయింట్. సో సంతోష్ బ్రో, ఏమన్నా ప్లేయింగ్ ఏమన్నా చేంజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఆర్ సేమ్ ప్లేయింగ్ తో మ్యాచ్ వెళ్తాము? So let me guess. Simarjit Singh, we have to get him out, and for his replacement, Jaydev Unatkar has to put, and that's my change. Only ఇప్పుడు మన ఓపెనింగ్ లోనే సో అభిషేక్ శర్మ ఈ మ్యాచ్ లో పర్ఫామ్ చేస్తేనే we can believe. If it didn't, ఆ తర్వాత ఐడియా has to come in, and that's my recommendation. I hope Abhishek Sharma will perform at least. He will make a comeback. And I would like to talk about the Gujarat Titans. It will be a dangerous bowling only. But I heard the news, unfortunately, Kagiso Rabada is out. He will be not coming because he went home. And but not, I want to don't talk about him. So GT lo unnade, it's Mohammad Siraj. It's also a dangerous bowler. Like last time we saw in 2024, he bowled against us. Like, he took 1 wicket or two wickets, I think so, against RCB. So we Not have to to be forget careful Rishi about him. Sharma. Yeah, but we have to be careful about Siraj. Not only him, there are other bowlers also, like Sai Kishore and other batters, like other We bowlers. have Rashid Khan also, And right? mm, and let's talk about the Gujarat Titans batting, but they are also dangerous. Prabhan Gill, Josh Butler. We have to find this Josh Butler wicket man. If we get him at least, but without Bhuvi, it's heartbreaking. We cannot. So we cannot at least. Someone has to take Josh Butler wicket at least, and that's my biggest hope. యా, అదైతే అనిపిస్తుంది. అదే లాస్ట్ టైం ప్యాట్ భువి నట్టు ఎక్కడన్నా రన్స్ లీక్ అయితే సడన్ గా వచ్చి కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు. రాజస్థాన్ మ్యాచ్ Yeah, చూసుకున్న 1 run తో గెలిచాము. కొన్ని మ్యాచెస్ ఉన్నాయి హై స్కోర్ కొట్టినా yeah. సరే వాళ్ళు కూడా స్కోర్ ని చేసేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు జస్ట్ ఒక్క ఓవర్ వచ్చి మంచిగా రన్స్ చేయకుండా వేసేవాళ్ళు, మ్యాచ్ అక్కడి నుంచి గెలిపించాలి. కాకపోతే ఇప్పుడు అది లేదు. సో But Yeah, unfortunately, అందరూ బాగా చేసేవారు. In fact, yeah. I mean, if you see, there was one match, if you remember, Shabaz ఇంకా అభిషేక్ కంటిన్యూస్ వికెట్స్ తీసుకొని యాక్చువల్లీ లో స్కేరింగ్ గేమ్. that's a good one. Yeah, that was Yeah, yeah. Chennai bit. I remember. It was with Chennai. Yes, Chennai. It was Okay. semi-final. I Chennai, remember. Chennai pitch. Correct. Chennai pitch against, I suppose. Yeah. Okay. Semi-final. Correct. రాజస్థాన్ Yeah, and against Yeah, Rajasthan. Correct. Yeah, yeah. So, it could. I mean, we are badly more than Bhuvi. I suppose we are missing one or two at the death overs, right? Badly missing yeah. him.
what he has provided with his Yorkers and everything, right? నట్టు ఇంకా Bhumvi, షాబాజ్ లాంటి ఆల్రౌండర్ మిస్ అవుతున్నాం మనం బ్యాక్ ఎండ్ correct, Same here. correct. లోవర్ ఆర్డర్. Shabazz used to rotate with నాట్ Classer ఓన్లీ actually. రొటేట్, యాక్చువల్లీ Not సమ్మర్ only ఫెయిల్ Shabazz అయినప్పుడల్లా will మనకి also ఒక did a good ఫినిషర్ లో performance. నుంచున్నాడు. Mm. బట్ Correct. ఈసారి కమిండు షుడ్ ఫుల్ఫిల్ హిస్ రోల్. Mendes. Yeah. Yeah, Mendes can do it. Mendes can do it, I guess. He can rotate around. Um, I feel NK has somehow lost his confidence on fielding for some reason, right? He's I doing mean, his fielding. he That's wanted, reasons. I'm saying they yeah, maintain a his lot of fielding. He's misfields is losing his what I fielding. see. He was considered to be one of the best fielders, right? But then I'm not sure. It's an The unfortunate. only We issue is cannot do like it. మన ఇన్నింగ్స్ లో ఏదైనా ఫాల్ట్ అయితే ఎంటైర్ టీమ్ ఇస్ బీయింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ లాస్ట్ అవుతుంది మొత్తం. Yeah, అదే Lack అర్థం of కాదు. I confidence. mean, ఇషాన్ కిషన్ ఒక మ్యాచ్ ఆడాడు అగైన్. I'm not sure what happened. Um, Now it's ఏమైనా gone he's down also for failing. it's unfortunate. Yeah, Now he has to he's come back. failing, right? So things probably what I feel is that for me at least Simajit has to be changed. Unadkat has to be in this match. I mean, at least for some. I feel that Some point, like yes. how Pat Cummins has taken a decision of himself bowling in the second over, he has to continue the same. Sami and Pat Cummins have to bowl the first spell, followed up by Harshal and Unadkat. Will be a good combination as such as what I feel. Yeah. I guess Simrajit is not fitting into the team as of now. హర్షల్ Sishan మనకి Ansari, ఫీల్డింగ్ లో he కూడా also doing good. బాగా చేస్తున్నాడు ఫీల్డింగ్ కూడా. ఫాస్ట్ బౌలర్ అయ్యుండి కూడా డైవ్ క్యాచెస్ తీసుకున్నాడు లాస్ట్ 2 మ్యాచెస్ లో. That's an awesome match. Yeah, that's an awesome catch. Yeah, I saw in 2 matches before. And I told he took 3 wickets, and he will be the good replacement of Rashid Khan. Like how Rashid Khan, we remember in 2017, I think so. Of course, 2017, 18, 19, 20. Yeah. He took a good wicket. And now we found Zishan Ansari for our good Indian Rashid Khan we found. And that's how he took wickets like this. And I hope he will continue. Like, and not only Zishan Ansari, Ankit Verma is also pure gem. Like how he performed in DC match on Vizag. Yeah. For 170 lakhs on auction, and now he performed a good match. A good batting it was. And that's how he will perform good list in this match also. So basically, our point, probably talking point over here is that we should not give away wickets easily. Well, if you're very confident about the shot, go for it. Last time NKR a shot carded, he was not confident, and then who Abhishek Sharma also, right? He was not confident. Just type uppercut ko slow ball ni direct ga unnecessary ga time jesi he was not able to hit it back. Right. So ఇవన్నీ చూసుకోవాలి actually like carefully assess చేసుకునే situation ప్రకారం is what I feel we should play. And then bowling, I know that somewhere we are lacking over here. We are not finding that wicket taking bowler like how we used to have earlier, right? Yeah. So, but then with the current setup of bowling lineup, we should make some changes, I suppose, and then try to restrict them. At least, what I feel is that we should at least take the match beyond 18th over. అది ఇప్పటివరకు అవ్వలేదు మనం ఆ స్కోర్. 16th ఓవర్ లో వాళ్ళు ఏదో చేసేస్తున్నారు ఆర్ లైక్ మొన్న కూడా ప్రాబబ్లీ యా 16th ఓవర్ వరకే మ్యాచ్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ ఏదైనా కూడా. మొన్న కూడా మనం అవుట్ అయింది కూడా బ్యాటింగ్ కూడా 18th ఓవర్ లోపలే కొలాప్స్ అయిపోయింది అనుకుంటా. ఆ మిడిల్ ఆర్డర్ లో వాళ్ళు వికెట్స్ వాళ్ళు షార్ట్స్ కి ట్రై చేయొద్దు. ఐ మీన్ దే షుడ్ అట్లీస్ట్ ట్రై ఫ్యూ బాల్స్ సింగిల్స్. Correct. They should know about try the with the pitch. shots. Then they can go for the shots. So direct shots చేయడం వల్ల like everything is getting under the pressure cooker and get సో రోహిత్ బ్రో, ఐ మీన్ నీ చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్లేయింగ్ లెవెన్ లో? మై ఓన్లీ చేంజ్ విల్ బి ఉనత్కట్ అండ్ లాస్ట్ ఛాన్స్ ఫర్ కమిండు. ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ 7 మ్యాచెస్లో ఓన్లీ ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోయినాం, ఒక మ్యాచ్ జరగలేదు. 5 మ్యాచెస్ వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో వీ కాంట్ అఫోర్డ్ దట్ బౌలింగ్ లైనప్. ఆ బౌలింగ్ లైనప్తో మనం ఈసారి గెలవాలంటే ఖచ్చితంగా ఇషన్ మలింగ ఐ హైలీ రేట్ హిమ్. సో one last chance for Kamindu and Unadkat should come.
and batting order especially. We know that NKR is very good at pace hitting and as well as spin, but whereas Aniket only spin hitter kabatti, if we get a good proper start, come on, Aniket should come at number 2. And this season, this should play as finisher, in my opinion. But then అప్పుడు క్లాసన్ కూడా యాక్చువల్లీ మంచి ప్లేయర్ కదా స్పిన్ యాక్చువల్లీ దట్స్ వాట్ I was thinking through, but then Yes, that's correct. క్లాసన్ కూడా మంచి That's pro. If there's someone who plays spins better అంటే I was just thinking. యా ఏం జరుగుతుందంటే క్లాస్ ఇన్ ఎన్కేఆర్ ఎక్కువసేపు ఉండడం వల్ల అనికేత్ వచ్చేసరికి మనకి స్పిన్ ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉండట్లేదు. సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ అనికేత్ కి కూడా రావచ్చు యాక్చువల్లీ. అనికేత్ కి ఒక ఐ మీన్ ఎన్కేఆర్ ని కిందకి వచ్చి అనికేత్ ని నంబర్ 3 వల్ల పంపించచ్చేమో. So number 3, number 3. How things Yes, play yes. out, you should see. But then for me the opening stand players should be there. At least they should be till at least till 7 overs. వాళ్ళు కొట్టినా కొట్టకపోయినా కూడా 7-8 overs ఉన్నా కూడా ఏదో అట్లీస్ట్ ఒక 6-4 కొట్టినా కూడా చాలు మనకి ఓవర్ 10 run rate మెయింటైన్ చేసిన. ఐ ఫీల్ దట్ ఆ గేమ్ మనకి కంటిన్యూ చేస్తే మనకి ఈజీగా 200 దాటిపోతుంది మనకున్న బ్యాటింగ్ లైనప్. బట్ దెన్ దే షుడ్ బి స్టేబుల్ టిల్ 6 or 7. మనకి 15-20 run ఓవర్ అలా వచ్చే అవసరం లేదు. సో ఐ గెస్ అట్లీస్ట్ లైక్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 10 to 15 runs ఒక్కొక్క ఓవర్ లో తీసుకున్నా కూడా I guess we will be good in Hyderabad pitches. మెయిన్ టాప్ 3 మన బలమే అది. సో వాళ్ళు వికెట్ పోగొట్టుకున్న కొంచెం అన్న చాలు, మనకు స్కోర్ బోర్డ్ పైన స్కోర్ వచ్చేస్తుంటది, తర్వాత వచ్చే వాళ్ళు ఉంటుంది. Correct. Now the top 3 is getting failed, but they have to improve at least. సో కీ ప్లేయర్ ఎవరు అనుకుంటున్నారు? సో సంతోష్ బ్రో, రేపటి మ్యాచ్ లో కీ ప్లేయర్ ఎవరు అవ్వదు మనకి? So the key player I would like to include, that is Ishan Kishan at least. My trust will be Ishan Kishan. I hope he'll make comeback. Or I would like to say Travis. Travis has to be in this key impact player, at least key player for SRH. If he performs well, at least he can do a big score or at least a comeback I'll be waiting for. That's my point. సో చరణ్ బ్రో, ఐ మీన్ మీ కీ ప్లేయర్ ఎవరు అనుకుంటున్నారు రేపు మ్యాచ్ కి? Yeah, what I feel it is మన ఇషాన్ కిషన్ ఆర్ అనికేత్ వర్మ. సో ఎందుకంటే ఐ హావ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ లైక్ అభిషేక్ శర్మ అండ్ ట్రావిస్ హెడ్ వాళ్ళు లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడతారని. సో ద ఓన్లీ స్టెబిలిటీ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఈస్ దీస్ 2 players. ఎవరైనా ఒకరు లైక్ 15th over దాకా ఉంటే వీళ్ళిద్దరు we can have a high scoring game and more like a not like all out అయిపోవడం. So I guess Ishan Kishan or Aniket Verma will feel like will be the key player for tomorrow. And when the bowling lineup, I would think so. Like Shami will do better. Like he got a couple of wickets in the last minute, so I think confidence will build up. I didn't tell you. So maybe Shami will do good in bowling lineup. సో రోహిత్ బ్రో, మీ కీ ప్లేయర్ ఎవరు అనుకుంటారు? షమీ రిడెంప్షన్. షమీ Okay. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ గుడ్. So, రిథంలోకి వస్తున్నాడు మెల్లగా, అండ్ ఇఫ్ హీ గెట్స్ హీ కెన్ సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ పుల్ అవర్ బౌలింగ్ లైన్. Yeah. సో ప్రవీణ్ అన్న, For me, I still feel somehow Abhishek Sharma will get us calm and will make us come back this time అని చెప్పేసి, because he is that key player into SRH అంత ట్రస్ట్ పెట్టుకుంది కాబట్టి. Somehow I feel that Abhishek Sharma, if he plays around, he'll be that X factor for us to win. I hope he'll make his comeback for this GT match. బ్యాటింగ్ అంతా ఓకే కానీ నాకు ఎందుకో బౌలింగే కొంచెం Bowling a problem. వేరే టీం ఎప్పుడైనా బౌలింగ్ వేస్తే వాళ్ళు స్పిన్ వేస్తే బాల్ స్పిన్ అవుతుంది, స్వింగ్ అవుతుంది. మన వాళ్ళు వేస్తే స్ట్రైట్ గా పడేలుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది. Yes, of course. Actually, the problem is only that a fast bowling only. It's Ishan బానే వేస్తున్నాడు Ishan, but what he could do. Ishan is awesome. Yeah. To be honest, LIG has a somewhat light batting lineup.
వాళ్ళతోనే మనం సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేదు. సో ఐ థింక్ రేపు మనకి బిగ్గెస్ట్ ట్రబుల్ సాయి సుదర్శన్ అండ్ గిల్. ఐ డోంట్ నో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు. ఒక్కొక్కటి మనం ఇంపార్టెంట్ చాలా. That's opening team, but they have more సాయి and more సుదర్శన్ రెడ్ like హాట్ ఫామ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ like we saw in మనం last ఓడిపోయిన match, he's మ్యాచెస్ మీరు dangerous. చూసుంటే లైక్ అపోనెంట్స్ వాళ్ళకి పవర్ ప్లే వికెట్స్ పోవట్లేదు, ఓన్లీ మనకే పోతున్నాయి. మనకు ఆ కొలాప్స్ అవ్వడం మనకే అవుతుంది. ఎందుకు కోల్కతాది అయింది యాక్చువల్లీ. కోల్కతాది పవర్ ప్లే లో అయింది కానీ he gave it away back. That's unexpected. సో ఎయిదర్ ఆ డెత్ ఓవర్స్ లో ఢిల్లీ మ్యాచ్ కూడా మనం పవర్ ప్లేలో, ఢిల్లీ మ్యాచ్ కాదు ఎల్ఎస్జి మ్యాచ్ కూడా మనం పవర్ ప్లేలో వికెట్ తీస్తాం మర్క్రమ్. మర్క్రమ్ది వికెట్ తీస్తారు షమి. యాక్చువల్లీ మన బౌలింగ్లో అదే వీక్ పాయింట్. మనం ఫస్ట్ 2 ఓవర్స్ బాగా వేస్తున్నాం కానీ దాని నెక్స్ట్ వీఆర్ ఏమైతుందో తెలియదు కానీ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతున్నాం బౌలింగ్ యూనిట్. పవర్ ప్లేలో ఫస్ట్ 2 ఓవర్స్ బాగా పడుతుంది, నెక్స్ట్ 4 అండ్ లాస్ట్ 4 కంప్లీట్లీ. అండ్ అన్సారీ ఒక ప్లస్ పాయింట్ మనకి ఈసారి, యాజ్ సంతోష్ అన్న మెన్షన్, హీ మైట్ బి అవర్ నెక్స్ట్ రషీద్ ఖాన్. New generation. Hey, Ansari is a good bowler. Ansari is fine for us this time. Ansari and Aniket Verma, both are good finds for us. Yeah, let's see how it goes. If bowling team, bowling lineup ఒకవేళ మనకి సెట్ అయ్యి బాగా వేస్తే I guess we can pull this match. But then who will be that impact player from bowling side? We have to look into it. Somehow disappointed with Pat Cummins as well. Not sure why. Off cutters ఇవన్నీ అందరూ కొడుతున్నారు ప్యాట్ కమన్స్ ని కూడా. This is probably the Pat first Cummins season got I'm no seeing this being advertisement. యాక్చువల్లీ దట్స్ ద పాయింట్. ఒకటి పిచ్ రీడ్ చేయబోతున్నాడు, ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఏ బౌలర్ కి స్లోవర్ బాల్స్ వేయాలో, ఏ బౌలర్ కి పేస్ యూస్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ప్యాట్ కమిన్స్ సమ్వాట్. We know Venkateshwar somewhat struggles with the pace, and when Venkateshwar is in strike, మనం చాలా స్లోవర్ బాల్స్ వేసి చాలా, సో పిచ్ రీడింగే కాకుండా ప్లేయర్ రీడింగ్ కొంచెం ఎక్కడ ల్యాక్ అయిపోతున్నాం మనం. యాక్చువల్ గా పురాన్ కి మొన్న రీసెంట్ గా ఎంత మ్యాచ్ అండి రేస్ వాళ్ళకి? పంజాబ్ మ్యాచ్ వి హావ్ సీన్ ఇట్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు మనం పురాన్ కి మంచిగా స్లాట్ లో ఆర్క్ వేస్తున్నాం, వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆఫ్ సైడ్ వేశారు. అది వీక్నెస్. ఆ రోజు స్టార్ స్పోర్ట్స్ లో చూపించారు ఆ ప్లేస్ లో బాల్ వేసినప్పుడు ఎన్నిసార్లు అవుట్ అయ్యాడు అని చెప్పి. మనం కూడా అభిషేక్ శర్మ పురాన్ మీద చాలా వర్స్ట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. స్టిల్ వి గోన్ సెకండ్ ఓవర్. ఆ సెకండ్ ఓవర్ లేకపోతే సమ్వాట్ ఆ రోజు ఇంకా 18th ఓవర్ 19th ఓవర్ వరకు బ్యాక్ చేసేవాళ్ళం. సమ్వాట్ వి వుడ్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఇన్. సో మనకి ఆ వేరియేషన్స్ ఎవరు వేయట్లేదు. బేసిక్ లాస్ట్ టైం వీళ్ళేసే ఆ వేరియేషన్స్ ఎవరు వేయట్లేదు. షామి ఏమో సీమ్ అప్, మొత్తం సీమ్ అప్ బౌలర్. సిమజిత్ అప్పుడప్పుడు వేస్తున్నారు ఫుల్ సీమ్ అప్ వేసి, అప్పుడప్పుడు స్లో బాల్ చేస్తున్నారు 120. దానికి అంత ఏం పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏం అవ్వట్లేదు. ప్యాట్ కమన్స్ హీస్ హిట్ ద డెక్ బౌలర్. ఫుల్ ఇలా వేరియేషన్స్ వేసి, హర్షల్ పటేల్ ఒక్కడే అనుకుంటా తెలిసి వేరియేషన్స్ అటు ఇటు ట్రై చేస్తారు కానీ తను కూడా హీస్ నాట్ బీయింగ్ సక్సెస్ఫుల్. నట్టు మిస్ అవుతున్నా. అందుకే కవర్ అప్ చేయాలంటే నాకు తెలిసి జయదేవ్ ఉన్నట్టు రావాలి టీమ్ లో. Yes, that's correct point. Yeah, correct point. Yeah, at least Jaydev Unatkar has to come in this match. మన దాంట్లో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా పక్క టీం ఆడట్లే. డీసీ నట్టు నడిపియట్లే, వీళ్ళు షాబాజ్ నడిపియట్లే, జస్ట్ ట్రై చేసి బెంచ్ చేస్తారు. షాబాజ్ నడిపించారు, I think so. నట్టు అంటే వెళ్ళాడు. అట్లీస్ట్ షాబాజ్ మనం కొనొచ్చు, కాకపోతే ఎల్ఎస్సి వాళ్ళు ట్రేడ్ ఒప్పుకుంటేనే. ఎస్, లైక్ హౌ నట్టు like imagine if we trade Shami on DC, I guess మనకి ఆడిన వాళ్ళు బయట ఎక్కడ పర్ఫామ్ చేయరు. ఒక ప్లేయర్ ఆడుతున్నాడు ఎందుకు మనకి సమద్ బాగా ఆడుతున్నాడు. మనకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం సమద్ వాజ్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ డాట్ బాల్స్.
Samad actually And 5 I mean, years. నిఖిలస్ పూరన్ కొన్ని కొట్టేవాడు కొన్ని మార్చి Samad is playing like nothing. He is anything. 5 In, years in అట్లా our ఆడలేదు team, మనకి it's Samad. nothing. మనకి No అన్ని use. ఇయర్స్ లో ఒకసారి ఆడంది ఇప్పుడు సడన్ గా ఏదో ఫామ్ వచ్చింది. He played 4 years, and now what's wrong with him? And now he's performing at the LSG. సమత్ కి చాలా ఛాన్సెస్ వచ్చాయి యాక్చువల్లీ, కొన్ని ఫినిష్ చేస్తాడు, కొన్ని మంచిగా ఆడాడు, బట్ Yes. 70% ఆఫ్ దెమ్ లైక్ హి జస్ట్ గేవ్ అప్. Yeah. సమద్ ఇంకా యాన్సన్ కాంబినేషన్ దరిద్రమైన కాంబినేషన్ అది. యాన్సన్ అసలుకి మన ఫైనల్స్ మాత్రం క్రేజీ అసలు. యాన్సన్ వాస్ క్రేజీ మొత్తం అన్ని. Yeah. ఐ మీన్ నార్మలీ యాన్సన్ ఇంకా సమద్ బ్యాటింగ్ ఉన్నప్పుడు 2-3 మ్యాచ్లు ఓడిపోయింది అనుకుంటా SRH వాళ్ళిద్దరు బ్యాటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు. Yeah. Yes. Jansen was trying to lick the runs. He's not good at bowling, first of all. What do you remember? I still remember last year SRH చాలా మ్యాచ్ అవుతుండే అండ్ SRH లాస్ట్ ఓవర్ ఉండే, లాస్ట్ 1 run ఉండే, ఐ మీన్ 1 run to టై. లాస్ట్ బాల్ భువి వాజ్ బౌలింగ్, దానికన్నా ముందు యాన్సన్ వాజ్ గివింగ్ రన్స్ లైక్ ఎనీథింగ్, మొత్తం అంతా ఇచ్చి పడేస్తాడు. నేనైతే మ్యాచ్ వద్దు అయిపోయింది వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను. లాస్ట్ బాల్ వన్ బాల్ అండ్ ఆర్ఆర్ మ్యాచ్ తో 1 ball to టై అండ్ ఐ థాట్ నేను సూపర్ ఓవర్ చూస్తాను. బట్ భువి వేసిన బాల్ కి ఎల్బిడబ్ల్యూ అవుట్ అక్కడ బ్యాటర్ కింద పడిపోయాడు డైరెక్ట్. ఆ రోజు గెలిచాం. దట్ వాస్ క్రేజీ అసలు. మీకు కూడా గుర్తుంటుంది. SRH was That point I've told this before. I remember that. yeah. So Like how Mumbai Indians had regretted that సమ్ role. అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ప్రైడ్ అండ్ కార్సీ ఉంటే నిజంగా ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఉండేదేమో. అండ్ వీ హ్యావ్ Of సీన్ course. ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ మిడ్ ఓవర్స్ లో వచ్చి వికెట్స్. Yeah, Bryden I Cars was think really good. we are somewhat missing in bowling unit. ఈవెన్ ఐ ఫీల్ బ్రైడెన్ కాస్ట్ వీఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్ యాక్చువల్లీ. ప్యూర్ స్లాగర్ కూడా మంచి క్లీన్ హిట్టింగ్. ప్యూర్ బ్లైండ్ స్లాగర్ అండ్ స్పిన్ క్లీన్ హిట్టింగ్. స్పిన్ బాగా ఆడతాడు, చాలా బాగా కొడతాడు. Okay. Let's hopefully we'll see. Hopefully it will be a comeback match for us and we will turn the tables now. ఇప్పుడు ఎలానా అందరూ ఒక పొజిషన్ లోనే ఉన్నాం. ఆర్ఆర్ అలాగే ఆడుతుంది, సిఎస్కే కూడా మంచిగా అందరూ ఏంటంటే బాటమ్ లో సిఎస్కే ఇవ్వాలి. అందరు ట్రోలర్స్ అందరూ ఒక గ్రూప్ అయిపోయారు ఇప్పుడు ఎక్సెప్ట్ ఆర్సీబీ. ఆర్సీబీ వాళ్ళు And I మాత్రం still believe we will make it to playoff. I still believe. But we still fail. If our top order Yes, only and that bowling set has to miss. continuity wins కావాలి. ఒక 4 or something like minimum 4. Yeah. Somehow I feel this will be a comeback match. Let's hope we make it this time. Yeah. But against GT, I think it will be a comeback match. Go Orange Army. Go Army.